Hi, this is Rashmi from vlrtraining. Welcome back to our channel. మనం ఇప్పటివరకు డిఫరెంట్ బుల్లర్స్ అనేవి చూసాము. లైక్ మార్కప్ బుల్లర్ లో యూస్ చేసి HTML XML చేంజ్ చేసాం. తర్వాత JSON బుల్లర్ అనేది యూస్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ గ్రాఫ్ బుల్లర్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాము. సో ఆబ్జెక్ట్ బుల్లర్ అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? ఈ బుల్లర్ అనేది మన ఆబ్జెక్ట్ గ్రాఫ్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. దీనిలో డిఫరెంట్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి. లైక్ ఆబ్జెక్ట్ గ్రాఫ్ బుల్డర్, లైక్ డాట్ చైల్డ్, ప్రాపర్టీ సెంటర్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ లైక్ దీనిలో ఫీల్డ్స్, స్టాటిక్ స్ట్రింగ్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ దీనిలో మెథడ్స్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేవి వచ్చామదా. డూ కాల్ మెథడ్ ఉంది. అండ్ ఇది అనేది పబ్లిక్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ అది ఉంది. నెక్స్ట్ గెట్ బీట్ ఫ్యాక్టరీ నేమ్ ఉంది. అది మనకి రిటర్న్ టైప్ పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ ఇస్తుంది. ఇలా డిఫరెంట్ గెట్ క్లాస్ లోడర్ ఉంది. నెక్స్ట్ గెట్ క్లాస్ నేమ్ రికవర్ ఉంది. ఇలా డిఫరెంట్ చాలా మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం అసలు దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం ఎలా అని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. పేజ్ లోడ్ అవుతుంది. అండ్ న్యూ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గ్రాఫ్ డాట్ గ్రూవీ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, దీనిలో మనం డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అనేవి తీసుకున్నాము. యా ఫస్ట్ నేను ఒక టూస్ట్రింగ్ అనే దాన్ని ఫస్ట్ నేను క్లాస్ బుక్ అని తీసుకుంటాను. తర్వాత టూస్ట్రింగ్ తర్వాత ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాము. ఓకే, క్లాస్ బుక్ విదిన్ బుక్. యా ఓకే, ఫస్ట్ నేను టూస్ట్రింగ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. అన్నోటేషన్ అనేది మనం ద రేట్ ఆఫ్ టూస్ట్రింగ్ అని ఇంపోర్ట్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ విత్ ఇన్ క్లాస్లో నేను ఒక 3 ప్రాపర్టీస్ అనేవి తీసుకుంటాను. లైక్ స్ట్రింగ్ టైప్ టైటిల్, string type summary, and okay, and list type section, sorry, not section, list. Okay, after class I can use annotation like toString, and you can use like different మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిలో ఇంక్లూడ్ నేమ్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇది బూలియన్ వాల్యూని ఇస్తుంది. నేను ట్రూ అని తీసుకున్నాను రిటర్న్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ I create another class like class section. Within section I create like 2 properties, string type title and list type chapter
chapters. Next, okay. Next నేను సేమ్ లైక్ అంటే సెక్షన్లో చాప్టర్స్ ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ డిఫరెంట్ చాప్టర్. మన చాప్టర్లో యూ కెన్ హ్యావ్ toString. Same method includes names, true, and next you can create class like chapter. Within chapter we can give properties like one property, string type, title. Yeah, okay. Next, in Java స్టైల్లో ఫస్ట్ మనం జావా స్టైల్లో చేసుకున్నాము, తర్వాత గ్రూవీ స్టైల్లోకి వెళ్దాం. జావా స్టైల్లో యా బుక్ని క్రియేట్ చేయాలి, and we can create one public book, create book, and within this I can write book type be equal to new book. Okay, semicolons also must should be here. బికాజ్ మనం ఎందుకంటే మనం రాసేది ఇప్పుడు జావా స్టైల్లో రాస్తున్నాం కాబట్టి బి డాట్ సెట్ టైటిల్ మై బుక్ అండ్ బి డాట్ సెట్ summary within this my summary. You can use dot here. My summary, and like within also the starting also we can use including names, full names, true. Yeah, and next we can create section type s also. You can have different class కదా, మనకు చాలా క్లాస్ ఉన్నాయి కదా, ప్రతి దాని యొక్క ఇన్స్టెన్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. న్యూ సెక్షన్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఎస్ డాట్ సెట్ టైటిల్, section 1 use space here. Yeah, okay. And after that create like class chapter అనే క్లాస్ కూడా ఉంది కదా మనం క్రియేట్ చేసి, దానికి ఇన్స్టెన్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చాప్టర్ x1 నేను 2 చాప్టర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ 2 చాప్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. న్యూ చాప్టర్ c1 dot set title, chapter 1
I create same now go chapter create చేస్తున్నాను. C2 ఇందులో చాప్టర్ 2 అండ్ ఇలానే క్రియేట్ చేసాం జావా. నెక్స్ట్ మనం యాడ్ చేయాలి కదా వాటిలోకి, సెక్షన్లోకి చాప్టర్స్ని యాడ్ చేయాలి. చాప్టర్ని వచ్చేసరికి బుక్లోకి యాడ్ చేయాలి కదా. సో మనము ఫస్ట్ సెక్షన్లోకి చాప్టర్ని యాడ్ చేయాలి. అందుచేత మనం సెక్షన్కి సెక్షన్ టైప్ ఎస్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎస్ డాట్ యాడ్ చాప్టర్స్ C1 కామా C2 colon here, colon here, colon here, and next మన సెక్షన్స్ అనేవి బుక్లోకి యాడ్ చేయాలి. ఇట్స్ సెక్షన్స్ డాట్ యాడ్ ఎస్ ఓకే. అండ్ తర్వాత నేను బుక్ అనేది రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాను. రిటర్న్ బుక్. ఓకే, బట్ we don't use Java here. నేను ఎలా జావా ఎలా రాయాలని చెప్పాను, బట్ నేను comment this all. అండ్ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు మనం గ్రూవీలో ఈ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి గ్రూవీ యాడ్ చేసే గ్రూవీని యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేది ఏ బుల్లెట్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ గ్రాఫ్ బుల్లెట్ నుంచి. సో దట్స్ వై ఐ కెన్ యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ గ్రాఫ్ display and new type. You can use type also కదా, bullet new object that bullet, and within this we can create like one book def type book equal to bullet dot book, and within this we can write title, some title here. I write Groovy in action and Java edition రాసినాను. Doing action, and next you can use summary. And some section, and next yeah, we can use like section here, and we can create section class also. So we can section
title, section 1, section 1, and next within this we can use chapters. In this section reference, this is capitated, so that's why we added it. Okay, and next we can different chapters. Wait. Parenthesis, we can use parenthesis. Type chapter title. Chapter 1, and we can create like different chapters here. I use chapter 2 here, chapter 3. Okay, next I create another section like section 2, same process, right? Copy this, section 3, chapter 3 is chapter 4, chapter 5, and chapter 6. ఓకే, అండ్ నేను ఇప్పుడు దీని అంతా రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ప్రింట్ అని ఆల్ ద అన్ని ప్రాసెస్ అన్ని క్లోజెస్ అయిపోయింది అంత ప్రాసెస్ అనేవి. ప్రింట్ ఎలైన్ బుక్. ఓకే, ఐ రన్ ఇట్. యా, మనకి ఇక్కడ చూడండి టైటిల్ అనేది సమ్మరీ అనేది మొత్తం క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకే, ఎందుకు మన టైటిల్ నల్లు సమ్మరీ నల్లని మనం ఇచ్చాం కదా. వెయిట్, ఓకే, చిన్న మిస్టేక్ అయిందని రాలేదు. నేను రన్ చేస్తున్నాను, మేబీ కమ్ హియర్. యా, బుల్ అవుతుంది. యా, చూడండి మనకి ఇలా బుక్ టైటిల్ ఇలా అని వచ్చింది. ఇలా యూజ్ చేసి మనము ఈ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ యూజ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ గ్రాఫ్ బుల్డర్ అనే బుల్డర్ని యూజ్ చేసి ఇలా సేమ్ ఇలా చేంజ్ చేస్తాం అనమాట. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ప్లీజ్ మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ VLR ట్రైనింగ్. థ్యాంక్ యూ.